എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് നിയമവിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒരു പഠന സഹായിയാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ 1. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ഫെഡറേഷൻ. What is the meaning and nature of federation? Federation means partnership or alliance. A constitution of a country may be unitary or federal. Unitary constitution gives all the powers to central government. Example, British Constitution. In federal constitution, the powers are distributed between the center and states. Example, American Constitution. What are the features of federal constitution? There are 5 main features of federal constitution, that is written constitution, supremacy of the constitution, distribution of legislative powers between center and states, rigidity of the constitution, independent judiciary. We can explain that. Written constitution. What do you mean by written constitution? Constitution must be in writing to maintain the supremacy of the constitution. A written constitution is one which is reduced in writing. Example, the Constitution of India. An unwritten constitution is one which is drawn from numerous sources such as historical documents, parliamentary statutes, judicial precedents, conventions, common law, etc. Example, British Constitution. What do you mean by supremacy of the Constitution? A federal state derives its power from the Constitution by which it is created. According to A.V. Dicey, federalism means the distribution of the powers of the state among a number of coordinate bodies, each originating in and controlled by the Constitution. According to Professor Weir, the Supreme Constitution is essential if government is to be federal. The written constitution is essential if federal government is to work well. Next, what do you mean by distribution of powers? Distribution of powers is one of the essential features of federalism. Powers are distributed between the center and different states, which are controlled by the Constitution of India. Matters of national importance are entrusted to the center and matters of local concern remain with states. What do you mean by rigidity of the constitution? Rigidity of constitution is one of the features of federalism. The procedure to amend the Constitution of India is not easy. It requires special and complex procedures for its amendment. The supremacy of the constitution can be maintained only when the constitution is rigid. What is independent judiciary? Independent judiciary is one of the features of federalism. It is also called a supremacy of law or predominate of legal spirit. Judiciary is the final and independent authority to interpret the Constitution of India and protect its provisions. According to the case, Supreme Court advocates on Record Association versus Union of India, 2016, that is Supreme Court Case 1, it has been observed that the independence of judiciary is a basic feature or an essential and inviolable part of basic structure of the Constitution of India. And a judiciary which discharges its functions independently without fear or favor is a fundamental constitutional ideal and goal. Ultimately, it is the faith of the people in the impartiality, independence and competence of the judiciary which sustains democracy. Process for appointment of judges, which involves the manner of selection and actual appointment, is an integral part of independence of judiciary, which is part of the basic structure of the Constitution of India. Primacy of the judiciary in the matters of appointment and transfer of judges is also part of basic structure of the Constitution of India. The Constitution 99th Amendment Act 2014 violates the basic structure of the Constitution of India, hence it is struck down as void. The National Judicial Appointments Commission Act 2014 is also ultra vires the Constitution of India. Next, whether the Constitution of India is federal or not. There is difference of opinion about the nature of Constitution of India.
According to Professor Weyer, federation is a method of dividing powers so that the general and regional governments are coordinate and independent in their spheres and not subordinate to one another. The Constitution of India provides a strong center, flexible federation and cooperative federalism. State of West Bengal versus Union of India, All India Record 1963, Supreme Court 1242. Supreme Court case 1242. It has been held that the Constitution of India is not truly federal because the Constitution of India empowers the center to interfere in the state matters and thus places the states in a subordinate position which violates the federal principle. The Central Government versus Union of India, All India Record 1977, Supreme Court 1361. The dissolution of state of Rajasthan was challenged under Article 131, contending that the central government has no power to dissolve the elected state legislatures. It has been held that the Constitution of India is more unitary than federal, and the central government has the power to dissolve a state legislature. Let us examine the opinion of some jurists. Dr. Ambedkar, according to Dr. Ambedkar, even though many powers have been given to center to override the states, the Constitution of India is a federal. In normal times, it is framed to work as a federal system. But in times of war, it is so designed as to make it work as though it was a unitary system. According to Professor Weyer, it is a unitary state with subsidiary federal features. It is a unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features. Therefore, Constitution of India is almost quasi-federal. Next, according to Jennings, Constitution of India provides a federation with a strong centralizing tendency. Yes, according to Austin, it is a new kind of federation to meet India's peculiar needs. Thus, we can conclude that, therefore, it may be concluded that the Constitution of India is neither purely federal nor purely unitary, but is a combination of both. Next, we can see what are the points for remembering. First, federation means partnership or alliance. Next, constitution of a country may be unitary or federal. Next, federal constitution provides the distribution of powers. Next, Constitution of India provides a flexible federation. Next, federal features are written constitution, supremacy of constitution, distribution of legislation powers, rigidity of the constitution, independent judiciary. We can also analyze the questions from this chapter. What are the features of federal constitution? Is India a federation or not? Please answer that. What are the features of federal constitution? Is India a federation or not? Next, what are the characteristics of a federal constitution? Next, does the Constitution of India contain characteristics of federalism? Next, discuss the nature of Indian polity. Is India a true federation? Next, the constitutional structure of India is neither purely federal nor purely unitary, but is a combination of both. Discuss. Next, India is a unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features. Do you agree with this statement? ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരം രണ്ടായി വിഭജിച്ച് ഒരു ഭാഗം കേന്ദ്ര ഭരണത്തിന് മറ്റേ ഭാഗം സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെഡറേഷൻ്റെ സ്വഭാവം. ഫെഡറേഷൻ ഒരു ഭരണഘടനാ ബന്ധിത സംവിധാനമാണ്.
അതായത് ഭരണഘടന തന്നെയാണ് അധികാര വിതരണത്തിൻ്റെ ആധാരം. ഇനി പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്താണ്? 2 തരത്തിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഫെഡറേഷനുള്ളത്. ഡുവൽ ഗവൺമെൻറ്, കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും വേർതിരിഞ്ഞ ഭരണഘടനയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അധികാര വിഭജനം, ഭരണഘടനയിൽ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള അധികാര പട്ടികകൾ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് മുതലായവ. ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം, ഫെഡറേഷനിൽ ഭരണഘടനയ്ക്കാണ് പരമാധികാരം. അതാണ് നിയമങ്ങളുടെ ഉറവിടം. ഭരണഘടനയുടെ കാഠിന്യം, ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എളുപ്പമല്ല. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ചേർന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അതിന് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ന്യായവ്യവസ്ഥയുടെ സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനയും അധികാര വിഭജനവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്രമായ സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ കോടതി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം വ്യവസ്ഥ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും. അതായത് ന്യായവ്യവസ്ഥയുടെ സ്വതന്ത്രതയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയും അധികാര വിഭജനവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്രമായ സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ കോടതി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഫെഡറൽ സംവിധാനം ഉള്ളവയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 1950 പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഫെഡറൽ ഘടന സ്വീകരിച്ചത്. ഫെഡറേഷൻ എന്നത് ഭരണാധികാരം ഭരണഘടനാനുസൃതമായി കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമാണ്. ഇതിനെ കൂടുതൽ സരളമായോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലോ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അതായത് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ്. എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന എന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണരീതിയും അധികാര വിതരണവും പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രധാനമായ രേഖയാണ്. ഇത് എഴുത്തുപ്രകാരമുള്ള രേഖയായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇനി എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷത, അത് ഒരൊറ്റ രേഖയായിരിക്കും. ഭരണഘടനയിലെ എല്ലാ പ്രധാന നിയമങ്ങളും ഒരു രേഖയിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയും അമേരിക്കയുടെ ഭരണഘടനയും പോലെ. ഭരണഘടനാ പരമാധികാരം, ഭരണഘടനയെ ഏത് നിയമവും മറികടക്കാനാവില്ല. എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമാണ്. ഭരണാധികാര വിഭജനം, കേന്ദ്രം, സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ന്യായവ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയ്ക്കിടയിൽ അധികാരം വ്യക്തമായി വിഭജിച്ചിരിക്കും. പൗരാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കൽ, ഭരണഘടന പൗരന്മാരുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭരണഘടന മാറ്റുവാൻ എളുപ്പമല്ല. അത് ഇരുകൂട്ടരും കൂടി ആലോചിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭരണഘടന മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ന്യായവ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണം, ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുവാനുമുള്ള അധികാരം കോടതിക്കുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ് അമേരിക്കയുടേത്. ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ മുതലായവർക്കും എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ് ഉള്ളത്. ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനയാണ് പരമോന്നതമായ നിയമം എന്നതാണ്. രാജ്യത്തിലെ സർക്കാർ, നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ, കോടതികൾ, ഭരണാധികാരികൾ എന്നിവ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭരണഘടന രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന നിയമമാണ്. ഏത് നിയമവും ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അത് അസാധുവായതായി കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കും. അതിനാൽ ഭരണഘടന സർക്കാരിനും പൗരന്മാർക്കും മേൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പരമാധികാര രേഖയാണ്. ഭരണഘടനയാണ് പരമോന്നതം. ഭരണഘടനയുടെ മേൽ മറ്റേതെങ്കിലും അധികാരമില്ല. എല്ലായിടത്തും ഭരണഘടനയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരം നിയന്ത്രിതമാണ്. ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഭരണഘടന നൽകുന്ന പരിധിയിലേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭരണഘടന അനുസൃതമായിരിക്കണം ഏതൊരു രാജ്യത്തെയും നിയമങ്ങൾ. പാർലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭ പാസാക്കുന്ന നിയമം ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ പോയാൽ കോടതി അത് റദ്ദാക്കും. ന്യായവ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ഉറപ്പാകുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സുപ്രീം കോടതി പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇത് ഭരണഘടനയുടെ രക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനയാണ് പരമാധികാരമായിട്ടുള്ളത്.
പാർലമെൻറ്റ് പോലും ഭരണഘടനയെ മറികടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് 1973 വഴി സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ മാറ്റാനാവില്ല എന്ന. കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് 1973 സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ മാറ്റാനാവില്ല. ഇതിലൂടെ ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ഭരണാധികാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമാണെന്ന ആശയത്തെയാണ് ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെഡറൽ ഭരണഘടന എന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും തമ്മിൽ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഇത് ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. ഫെഡറൽ ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ: ഇരട്ട ഭരണ സംവിധാനം, ഡുവൽ ഗവൺമെൻറ്. ഫെഡറൽ ഭരണഘടനയിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ഭരണകൂടമാണുള്ളത്, കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും. അധികാര വിഭജനമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്, കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ്. പിന്നെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ്. ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം കേന്ദ്രമോ സംസ്ഥാനമോ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ പോകുവാനായിട്ട് നിയമം അനുവദിക്കുകയില്ല. ഭരണഘടന വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന പ്യുവർ ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ക്വാസി ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അമേരിക്ക പ്യുവർ ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ഇന്ത്യ ക്വാസി ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവയും ഫെഡറൽ രാജ്യങ്ങളാണ്. ഫെഡറൽ ഭരണഘടന എന്നത് ഭരണാധികാരം ഭരണഘടനാനുസൃതമായി കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഫെഡറൽ ഭരണഘടന. We can see one problem and solution of this problem. During the period of emergency, the Union Home Minister wrote a letter to Chief Minister of X state to advise its government to dissolve the state assembly and to go for a fresh election. The governor recommended to dissolve the assembly. The ex-state prayed the court to restrain the central government permanently from taking any step to dissolve the assembly until the fixed periods their tenure. X contended that the central government has no power to dissolve the elected state legislature. Decide. Issues: whether the letter of the Union Home Minister is valid? Yes. Whether the recommendation of the governor is valid? Yes. Whether Union government has power to dissolve the assembly? Yes. Whether the contention of X state is tenable? No. Whether the petition filed by X state is maintainable? No. What is the rule among this? The Constitution of India is more unitary than federal, and the central government has the power to dissolve a state legislature. The central government, which advises the president, is the best judge of the facts to decide as to what course should be adopted in a particular case, namely whether the legislature assembly should be prorogued or should be dissolved, and it is open to the president to take any of these 2 actions, and if he prefers one to the other, this matter is beyond judicial preview. Next, application of this case. An emergency covered by Article 352 can only be declared if the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance. Article 352 subsection 3 shows that what is known as the present and imminent danger is applicable to such emergencies. It is not necessary that the grave emergency contemplated by Article 352 must be preceded by actual occurrence of war or internal disturbance. The imminence of its danger is enough, but Article 356, in contrast, does not contain such restrictions. The effects of a proclamation of emergency
under Article 352 are given in Article 353 and 354 of the Constitution of India. The central government, which advises the President in the best judge of facts to decide as to what course should be adopted in a particular case, namely whether the legislature assembly should be prorogued or should be dissolved, and it is open to the President to take any of these two actions, and if he prefers one to the other, this matter is beyond judicial review. For these reasons, it is clear that the Article 356 does not contain any express or implied limitations on the nature or functions of the governor, which are to be exercised by the President under Article 356 1A. State of Rajasthan and others, etc. versus Union of India, etc. This case is state, that is state of Rajasthan and others versus Union of India. All India Record 1977, Supreme Court 1361. The dissolution of state of Rajasthan was challenged under Article 131, containing that the central government has no power to dissolve the elected state legislatures. It has been held that the Constitution of India is more unitary than federal, and the central government has the power to dissolve a state legislature. State of Bihar versus Union of India and another. All India Record 1970, Supreme Court 1446. It has been held that in a suit under Article 131, the only order which the Supreme Court could make was a declaration adjudicating on the legal right claimed in the suit. And once such a declaration was given, the function of the Supreme Court under Article 131 was at an end. Next one case also we can say Hanumanta Rao versus State of Andhra Pradesh. On the record 1992, Supreme Court 1201. It is obvious that the exercise of discretion under Article 356 by the President is purely a political matter and depends on the advice that the President gets from the Council of Ministers. The Council of Ministers is the best judge to assess the needs of the situation, the surrounding circumstances, the feelings and aspirations of the people, and the temper of the times. If, on an overall assessment of these factors, the councils of ministers in their political wisdom or administrative expediency decides to tender a particular advice to the President. The courts cannot enter into this arena which is completely beyond judicial scrutiny. Even if the chief ministers did not think it advisable to dissolve the assemblies, their views are not binding. We can conclude this case as this: in the instant problem, the letter of the Union Home Minister is valid. The recommendation of the governor for dissolution is valid. The Union government has power to dissolve the assembly based on the governor's report during emergency. The contention of X state is untenable. Hence, the petition filed by X state is not maintainable. Okay. Thank you.